Тема семинара посвящена Шикше и дикше. Actually, and more or less, we're trying to emphasize the Srimad Bhagavatam, especially the first canto. На самом деле мы особенно стараемся выделить важность Шримад Бхагаватам и первой ее песни. In the first canto, we find that Narada Muni makes his appearance. В первой песне появляется Нарада Муни. And we find Srila Vyasadeva lamenting that he's unhappy. И Шрила Вьясадева сокрушается, он говорит, что несчастлив. Because in spite of the fact that he had compiled all the Vedic literature, he was not feeling complete satisfaction. Потому что, несмотря на то, что он составил всю ведическую литературу, он не чувствовал себя полностью удовлетворенным. And Narada Muni acts as his spiritual master. И Нарада Муни играет роль его духовного учителя. And tells him that the cause of his dissatisfaction is that he has not adequately glorified Krishna. И говорит ему, что причина его неудовлетворенности в том, что он недостаточно прославил Кришну. The idea of accepting any authority is that that authority should help us understand and become more attracted to Krishna. Любой авторитет стоит принимать лишь в том случае, если он помогает нам понимать Кришну и привлекаться им. Otherwise, whatever we do, if it doesn't help us become more attracted to Krishna, is considered to be shrama eva hi kevalam. А иначе, что бы мы ни делали, главное, чтобы мы привлекались к Кришне. Therefore, a representative of Krishna means that one who helps us become attracted to Krishna. Поэтому представитель Кришны – это тот, кто помогает нам привлечься к Кришне. Just like if one is a salesman, Как если какой-то продавец, if we're selling some product, если он продает что-то, then the salesman has to sell the product of the company that he works for. продавцу приходится продавать тот продукт, который выполняет компания, которая его наняла. If he's selling, for instance, washing machines, Например, он продает стиральные машинки. he has to glorify the washing machine of the company that he's working for. Ему нужно прославлять ту стиральную машину, которую выпускает его компания. He can't sell his own washing machine. Он же не может продавать свои собственные стиральные машинки. Otherwise, he's not representing the company. А если он не будет прославлять стиральную машинку компании, он перестанет быть ее представителем. So, Krishna's company is Hare Krishna. И компания Кришны – это Харе Кришна. And one has to sell Krishna. И ее членам приходится продавать Кришну. Indeed, it says in the Padma Purana, В Падма-Пуране сказано: Smarta Vyaksadatam Vishnu Vismartak Jatu na Kinchit Sarva Vidi Nisedyasyor Atyar Eva Kinkara. That of all the vidis, everything we're supposed to be doing, из всех видов деятельности, что мы должны делать, and all the nishedas, all the things we're not supposed to be doing, из всех запретов, того, что мы не должны делать, the one thing we're supposed to be doing is always remembering Krishna. самое главное, это мы должны всегда помнить Кришну. And the other thing is we're never supposed to forget him. А с другой стороны, мы никогда не должны его забывать. And all the rules that we're following, all the things we're not supposed to be doing, that's what they're meant for. И все эти правила, которым мы следуем, и все эти запреты, которые мы выполняем, именно для этого они предназначены. Of course, for the conditioned soul, doesn't generally have such a great attraction for Krishna. И, конечно, у обусловленной души обычно нет такой большой привязанности к Кришне. We hear that Krishna is the source of everything. Мы слышим, что Кришна – источник всего. That means he's unlimitedly beautiful, Это значит, что он безгранично прекрасен, unlimitedly powerful, безгранично могуществен, unlimitedly knowledgeable. безгранично всеведущ. Certainly such a person would be attractive to everyone. И, конечно, такая личность будет привлекательна для всех. But first we have to become conscious of him. Но вначале мы должны осознать его. Then we can become attracted to him. И тогда мы сможем им привлечься. If we describe some lady that I was in love with, Если бы я описывал какую-то даму, в которую влюблен, that I was madly in love with, от которой я просто без ума, because she's so beautiful and intelligent and and wealthy, ведь она такая прекрасная, такая
умная, такая богатая. And then someone asked me, well, what does she look like? А потом меня спросят, а как она выглядит? Well, I don't know. I never saw her. О, не знаю, никогда не видел. Where is her money? А? Where is her money? А где ее деньги? I have no idea. Понятия не имею. What does she know? Что она знает? Почему она такая умная? I have no idea. О, не знаю. Similarly, unless we become actually conscious of Krishna, it's hard to say that we're attracted by him. И точно так же, до тех пор, пока мы по-настоящему не осознаем Кришну, очень сложно, вряд ли мы сможем сказать, что он нас привлекает. Of course, attraction for prasadam is also attraction for Krishna. Конечно, влечение к прасаду – это тоже влечение к Кришне. And attraction for chanting is also attraction to Krishna. И влечение к воспеванию – это тоже влечение к Кришне. The difference is whether we're intensively attracted to Krishna. Но вопрос в том, с какой интенсивностью нас привлекает Кришна. In the Nectar of Devotion, В нектаре преданности it says there are two qualities for devotional service in sadhana bhakti. сказано, что есть два качества преданного служения в садхана бхакти. Does anyone know what the two qualities are? Кто-нибудь знает, что это за два качества преданного служения? What's that? It removes all sufferings. Yes. And what is it in Sanskrit? А на санскрите как? Klesha agni. Klesha means suffering, and agni means to more or less destroy. Клеш означает страдание, агни означает уничтожать. And the second quality? А второе качество? Gives a benefit to everybody. Well, that's part of it. It's Частично. subhada. It's all auspicious. Субхада, она для всех благоприятна. And part of that all auspiciousness is that it's attractive to everyone. И в это включается то, что она для всех привлекательна. It's beneficial for everyone. Она приносит каждому благо. It gives one happiness greater than material sense gratification. И дает каждому счастье, которое превосходит материальное удовлетворение чувств. So this is sadhana bhakti. И это садхана бхакти. That even though we may not be in ecstasy every time we chant Hare Krishna, И даже если нас не охватывает экстаз каждый раз, когда мы повторяем Харе Кришна, just the fact that we can chant Hare Krishna is a benediction. но один тот факт, что мы можем повторять Харе Кришна, это уже благословение. In the beginning, the benefit of chanting Hare Krishna, it allows us to chant Hare Krishna. Вначале благо от повторения Харе Кришна состоит в следующем. Мы можем продолжать повторять Харе Кришна. So at least we're trying to chant Hare Krishna rather than chanting something else. И хотя бы мы пытаемся повторять Харе Кришна, вместо того, чтобы повторять что-то еще. But all of us, we want to actually be in ecstasy all the time. На самом деле каждый из нас всегда хочет быть в экстазе. We want to be happy all the time. Мы всегда хотим быть счастливы. We want to know what we're supposed to do at every moment to benefit ourselves and everyone else. Мы хотим знать, чем нам заниматься каждое мгновение, что нам делать, чтобы принести благо себе и всем остальным. Even though we may not know exactly what to benefit everyone else, we'd at least like to know what will benefit ourselves. И даже если мы и не узнаем, как принести пользу окружающим, но хотя бы самому себе нам очень хочется принести пользу. And we want benefit not just for a couple of minutes, we want benefit perpetually, forever. И мы хотим, чтобы это благо длилось не пару минут, но вечно, навсегда. So, according to our Narada Muni, И согласно Радха-Дамодаре, that our real benefit will be when we actually sufficiently serve and glorify Krishna. настоящим благом для нас будет то, когда мы по-настоящему в достаточной степени будем служить Кришне и восхвалять Его. Now, I don't think any of us have compiled very many Vedic literatures. Я не думаю, что хоть кто-то из нас, присутствующих здесь, составил очень много ведической литературы. Anyone here compile any Vedic Кто-то literatures? пытался составлять ведическую литературу? We can probably, they're all in Sanskrit, so it would be difficult enough to even to read them. Она вся на санскрите, поэтому ее даже читать трудно. And yet Vyasadeva, such a learned person, empowered with mystic powers, he knew past, present, and future. He was
the father of, well, the Vedic literature, and he himself was not happy. Но Вьясадев, такая могущественная личность, он знал прошлое, настоящее и будущее, он был отцом всей ведической литературы. И даже он не был счастлив. Yes. So if any of us feel unhappy sometimes, perhaps it's more or less normal. И если кто-то из нас иногда чувствует себя несчастным, то, наверное, это более-менее что-то нормальное, это вопрос нормы. In other words, Srila Vyasadeva only actually became happy when he became fully conscious of Krishna. То есть, другими словами, даже Шрила Вьясадева по-настоящему стал счастлив лишь тогда, когда полностью осознал Кришну. So if we're not fully conscious of Krishna, then it's normal to be unhappy Поэтому, sometimes. если мы не полностью осознаем Кришну, то это нормально иногда быть несчастными. Anyone who thinks they're happy all the time and they're not conscious of Krishna, they must be insane. Любой, кто считает себя всегда счастливым и при этом не осознает Кришну, это наверняка сумасшедший. Because after all, just like if someone was in a fire and you say, how are you doing? Потому что это можно сравнить с тем, как если человек горит, находится посредине горящего дома, и у него спросили, как дела? Say someone was burning in a fire. Он уже в пожаре находится. And you ask him, how is it? И его спрашивают, как дела? It's a little hot, Ну, что-то жарковато. but it's all right. Ну, в принципе, нормально. It takes a little while to get used to. Нужно к этому просто привыкнуть. So similarly, in this material world, where there is by nature so much suffering, Точно так же в материальном мире, когда природа устроена так, что все всегда страдают. then how can one not be suffering? Как может быть так, что кто-то не станет страдать? And what to speak of when we have to leave our body? И что же говорить о том моменте, когда нам придется оставить свое тело? Just like a little water got on my computer yesterday. Вчера у меня на компьютер немного пролилась вода. And now my devotional service has practically disappeared. И сейчас практически все мое преданное служение практически исчезло. So what would happen at the time of death? Так что же произойдет в момент смерти? Not only I'd lose my computer, Я не только свой компьютер потеряю. of course I can pray, I can go to a place where they have nice computers. Хотя, конечно, я могу молиться, что меня перенесет в то место, где будут хорошие компьютеры. Little voice from the sky, you're leaving your body, Раздастся голос из неба, ты оставляешь свое тело. but don't worry, Но не беспокойся, you're going to computer heaven. ты попадешь в рай компьютеров. And there they have iPhone 35. И там уже вышел iPhone 35. No, even in this world we lose a pen, we're in difficulty. В этом мире, даже если мы просто ручку потеряем, у нас уже будут трудности. What to speak of a body? Что же говорить о потере тела? Therefore, the very nature of the material world is abrahma bhuvana loka puna avartanojana mamupetya tu konteya punarjanma navidite. From even Brahma, even he's having some problems. Поэтому природа материального мира такова, что даже у Брамы бывают проблемы. Brahma is so powerful, he created a universe. Брахма настолько могуществен, что создал всю Вселенную. And he has difficulty. И при этом у него самого бывают трудности. Therefore, karpanya dosha bhata sabhava prichami swandharma samudra cheta itstreya sinisita bruita me shishasteham sadimam tvam papana. Now I am confused about my duty, Arjuna is saying. Поэтому Арджуна говорит, я в замешательстве, в чем мой долг? And I've lost my composure because of weakness. Я потерял всю свою храбрость из-за слабости. Now please tell me what I'm supposed to do. Пожалуйста, скажи мне, что мне делать? And Prabhupada explains that when one understands that he's in difficulty, that's good. Прабхупада объясняет, что когда кто-то понял, что у него трудности, это очень хорошо. That's some possibility. Then we might want to do something about our difficulty. Потому что тогда он сможет что-то сделать и как-то постараться решить свои трудности. Then one has to find the right person in order to approach to get free from that difficulty. Такому человеку нужно найти правильного человека,
правильную личность, к которой можно приблизиться Да, и Шила- узнать, как решить свои трудности. Now, Srila Vyasadeva, he learned from Narada Muni that the reason why he was in difficulty is he wasn't fully conscious of Krishna. И Шрила Вьясадева узнал у Нарада-Муни, что причина его трудностей была в том, что он не полностью описал Кришну, So we accept that, полностью осознал Кришну. then we have to approach those persons to help us become more conscious of Krishna. И решение в том, чтобы приблизиться к таким личностям, которые помогут нам стать более осознающими Кришну. Now the Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, the Chaitanya Charitamrita, Читание Чаритамрита, the Bhagavad Gita, all the literatures, they describe how to become conscious of Krishna. все наши книги описывают, как стать сознающим Кришну. And it's advised, tad vignartam sagurum eva bigachet, that one has to approach a guru. И поэтому советуют для этого прийти к гуру. So in one sense, the word guru means one who's heavy. И с одной стороны, слово гуру означает тяжелый. And heavy with what? Heavy with knowledge about Krishna. Тяжелый из-за чего? Тяжелый из-за знания о Кришне. As Prabhupada said, that guru means one who's most addicted to Krishna. Прабхупада говорил, что гуру — это тот, кто больше всего привязан к Кришне. That's the actual qualification. Это самая главная квалификация. Больше всего зависим от Кришны. Now, we're going to discuss what is Shiksha and what is diksha. Сейчас мы обсудим, что такое шикша, а что такое дикша. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. That we have to learn the truth by approaching a guru. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно узнать истину, придя к гуру. And there are three aspects of that approach. И этого приближения к гуру, оно состоит из трех аспектов. One of them is submission, Во-первых, нужно быть смиренным. the other is inquiry, Во-вторых, вопрошать. and then there's service. И в-третьих, служить. Now, unless there is submission and inquiry, or unless there's service, submission and service, that inquiries from the learned spiritual master will not be effective. И если нет смирения, если нет служения, то вопросы к духовному учителю не будут эффективны. In other words, we have to have all three of them in order to learn or experience Krishna consciousness. Другими словами, чтобы узнать о сознании Кришны, чтобы испытать его, необходимы все три пункта. So the first one is submission. Итак, первый пункт – это смирение. Now, submission more or less implies a relationship. Смирение, подчинение – это по большей части подразумевает, что есть какие-то отношения между вами. The submission implies not simply by force, Подчинение означает, что вы не просто подчиняетесь какой-то высшей силе. like Krishna didn't force Arjuna to surrender. Ведь Кришна не заставлял Арджуну предаваться ему. Krishna didn't tell Arjuna, unless you follow my instructions, I'm going to kick you off the chariot. Кришна не говорил Арджуне: если не будешь следовать моим наставлениям, я тебя с колесницы выпну. No, he spoke to Arjuna in a way to answer his inquiries. Нет, он говорил с Арджуной так, чтобы отвечать на его вопросы. But he was also, for instance, from the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that you're a fool. Но также с самого начала Бхагавад-гиты Кришна честно говорит Арджуне, что он глупец. But he tells him in a way that doesn't interfere with his relationship with Arjuna. Но при этом делать это так, чтобы не испортить свои отношения с Арджуной. He says, Asochan abasochas tvam, pragyam vidam shabashase, gatasums agatasums cha, nanu sochiti pandita. That while speaking learned words, you're actually not understanding the truth. Говоря учеными словами, при этом ты не понимаешь истины. Actually, he says, a learned person doesn't speak the way that you're speaking. На самом деле он говорит, что знатоки, знающие люди не говорят так, как ты сейчас говоришь. He doesn't directly tell Arjuna you're a fool. Он не говорит Арджуне, что он глупец напрямую.
No, he says a person who's learned doesn't speak like you. Нет, он говорит, что знающие люди так, как ты, не говорят. In other words, in a very nice way, he tells Arjuna he's a fool. То есть он говорит Арджуне, что тот глупец, очень приятным образом. Just like, from my experience, I was with Prabhupada maybe 20, 25, 30 times. Я был с Прабхупадой раз 20, 25, 30. And I never saw Prabhupada chastise anyone. И я ни разу не видел, что Прабхупада кого-то ругал. I mean, I saw him raise his finger or something, but I never saw him heavily chastise anyone. Я видел, как он грозно поднимал палец, но при этом я не видел, чтобы он как-то очень грубо кого-то отчитывал. I heard him yelling at someone, Я слышал, как он орал на кого-то, but that's a different thing. но это другой вопрос. That was in New Vrindavan in 1969. В 1969 году я был в Новом Вриндаване. And the editor of Back to Godhead magazine, his name was Ray Rama. И на тот момент редактором журнала «Обратно к Богу» был Рай Рама. And he was upstairs with Srila Prabhupada, because New Vrindavan at that time was only one building. И он был в комнате Шрилы Прабхупады на втором этаже. В тот момент в Новом Вриндаване было всего одно здание. And Prabhupada was living in the attic. Прабхупада жил на чердаке. And Ray Rama, he had put out a magazine of Back to Godhead, and on the cover was Krishna and Arjuna on the chariot. Рай Рама показал Прабхупаде журнал «Обратно к Богу», и на обложке был нарисован Кришна с Арджуной на колеснице. And Arjuna was in a very dark complexion. И Арджуна был очень темного цвета. And Prabhupada did not like the cover. He didn't like the fact that he had painted or drawn, the picture had a very dark Arjuna. И Прабхупаде не понравилась эта обложка. Ему совсем не понравилось, что Арджуна был такого темного цвета на ней. So Prabhupada wasn't actually, at the beginning of the conversation, being so heavy. И начало беседы не было таким уж тяжелым. But Ray Rama didn't accept it so easily, Prabhupada's criticism. Но Рай Рама не так легко воспринял критику Прабхупады. So gradually the level of Prabhupada's voice raised. Поэтому постепенно уровень голоса Прабхупады все поднимался. The less accepting Ray Rama was, the higher Prabhupada's voice was becoming. И чем меньше принимал критику Рай Рама, тем громче на него кричал Прабхупада. But generally Prabhupada was quite kind to everyone. Но обычно Прабхупада был очень добр ко всем. Not that he didn't, when the devotees were more advanced, become a little bit more heavy. Конечно, когда преданные были более опытными, более опытными, Прабхупада мог позволить себе что-то более тяжелое им сказать. But Prabhupada was not whimsical in his behavior. Но в своем поведении Прабхупада не действовал по прихоти. He utilized anger, he utilized kindness, he utilized compassion, he utilized everything appropriately. Он задействовал и гнев, и доброту, и сострадание, как следует, как это было необходимо. He knew how to perfectly establish relationships. Он знал, как устроить идеальные отношения. When some ladies came from one society where they honored silence. Honored silence. Honored silence. Однажды пришли дамы, которые принадлежали к обществу, в котором очень любили молчать. They took the vow of Mona. Они все принимали обет мауны, молчания. And they thought it was a very important part of spiritual life. И считали, что это очень важная часть духовной жизни. So they came to see Srila Prabhupada. Они пришли увидеть Шрилу Прабхупады. A whole group of them. Их была целая группа. And they came into Prabhupada's room. И они пришли в комнату Прабхупады. And for 1/2 an hour they sat there. И полчаса они там сидели. And Prabhupada didn't say a word. И Прабхупада им ни слова не сказал. And then they came out. Потом они все of the вышли. room and said, "This Swamiji is very, very advanced spiritually." И сказали, этот Свамиджи очень возвышенный духовный человек. I don't think anyone told Prabhupada, except for the super soul. И, по-моему, Прабхупаде никто не докладывал об их приходе, кроме сверхдуши, кто они такие, не говорил. On the other hand, as I mentioned before,
Как я уже упоминал раньше, in 1974, в 1974 году we were told, I was the temple president at that time, and I got a letter from Prabhupada's secretary that year in that Kartik, they were going to open the Krishna Balaram temple. Тогда я был президентом храма, и мне пришло письмо от секретаря Шрилы Прабхупады, в котором было сказано, что в этом году на Картику открывается храм Кришны Баларамы. And Prabhupada was inviting all the temple presidents from around the world to attend the opening ceremony. И Прабхупада приглашал всех президентов храмов со всего мира на церемонию открытия. And Prabhupada invited the chief minister, the prime minister. Прабхупада пригласил туда премьер-министра даже страны to attend the opening ceremony. посетить церемонию открытия. Just one more picture and that's it. Еще фотографии, все. The Prabhupada was receiving letters from, at that time, the temple president, Прабхупада получал письма от президентов храмов, who was Sarabi Maharaj. От одного президента храма, его звали Сурари? Sarabi Махарадж. Prabhu. He was a householder at the time. Он был Jamuna was his wife. И его жена, Ямуна? Yamuna Devi. Его жену звали Ямуна Девидаси. And he was writing Prabhupada, yes, the temple is almost complete, you know. Oh, it was Sarabi Maharaj and Guru Das. И они писали Прабхупаде, что храм уже почти закончен. Сурабхи Махарадж и Гуру Дас. Guru Das, actually Jamuna was Guru Das's wife. А Ямуна была женой Гуру Даси. And they were saying, Prabhupada, it's almost ready, you know, no problem, you know. И они говорили, Прабхупада, храм уже почти закончен, никаких проблем. But then Prabhupada arrived there. Но когда Прабхупада туда приехал, And when he arrived a month before the supposed opening ceremony, и он приехал туда за месяц до начала, до назначенной даты церемонии открытия, all he found was a construction site. он нашел только стройку, которая еще совершенно далека была от завершения. Even his rooms were not even complete. Даже его собственные комнаты были еще не закончены. There was dust everywhere. Повсюду была пыль. More or less, when I came, I went in 1974. I was there Я там был в 1974 for году, Gaur Purnim, на гору Пурниму. and it was completely. I mean, it was all just concrete everywhere, and dust, and monkeys, and birds, and И вместо храма там просто была куча cows. бетона, пыли, обезьяны, коровы. Who's been to Vrindavan in the last 5 years? Кто был в Вриндаване за последние 5 лет? Last 10 years? За последние 10 лет? Who's ever been to Vrindavan? Кто хоть раз был в Вриндаване? Yes. So when I went there, first time, Prabhupada had just gotten, I guess a year or two ago, the land. Когда я приехал туда впервые, это случилось лишь через год или два после того, как мы купили там землю. And no one actually believed that it was possible to build a temple so far away from the main town. И на самом деле никто не верил, что возможно построить храм так далеко от основного центра событий. Because at that time there was Vrindavan town. На тот момент был городок Вриндавана, And then way away from Vrindavan town was Ramanreti. и далеко-далеко от городка Вриндавана был Раман-Рети. And Ramanreti was just full of monkeys. И в Раман-Рети никого не было, кроме обезьян. When I went there in 74, the devotees, we all stayed in what is called Fogel Ashram. Когда мы приехали туда в 1974 году, мы остановились... Вот ашрам? Fogel. Фогл ашрам назывался. Fogel Ashram. Has anyone seen Fogel Ashram? Кто-нибудь видел Фогл ашрам? It was very famous back there. В то время это было очень знаменитое здание. That was Hotel Hilton for Vrindavan. Для Вриндавана это было на уровне отеля «Хилтон». But it was full of monkeys. Но там было полно обезьян. Every time we hung our clothes out to dry, the monkeys would come and tear them apart. Каждый раз, когда мы пытались вывесить белье, развесить на улице, прибегали обезьяны и все рвали. And to go to Mangalarti took around, we had to walk there, it took 20 minutes. И чтобы прийти на Мангаларати, нам приходилось ходить по 20 минут.
And there wasn't even one light on the street. И на улице не было ни одного фонаря. One devotee, I remember one time we were going to Mangalarti and he stepped on a dog. Один преданный вспоминает, что когда он шел туда на Мангаларати, он наступил на пса. Because he couldn't see anything. Но он ничего не мог видеть. The dog was not very happy. И собаке это не очень понравилось. But that's a different story. Но это другая история. In any case, the temple was still in the same state of construction when Prabhupada went there after the festival. Так или иначе, когда Прабхупада приехал туда после фестиваля, храм был все еще на стадии строительства. And that's after he had invited all the temple presidents from all around the world to come. А он уже пригласил туда всех президентов храмов со всего мира. And that's after he invited the chief minister of the state, the prime minister, all kinds of members of parliament. И он уже пригласил туда премьер-министра, всех главных министров страны, членов парламента. Please come and see our monkeys. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите на наших обезьян. We have some nice cows. И у нас еще есть хорошие коровы. So Prabhupada was furious when he came. И когда Прабхупада приехал, он был в ярости. The devotees compared him to Lord Nrsimhadev. Преданные сравнивали его с Господом Нрсимхадевой. They were even hiding behind the pillars. Они даже прятались за колоннами, so they wouldn't get the fire of Prabhupada's glance. Чтобы на них не пал огонь взгляда Прабхупады. And that went on for some time. И это продолжалось какое-то время. Finally, Prabhupada went to his rooms, А потом Прабхупада поднялся в свои комнаты, which were also under construction. которые тоже не были еще закончены. One devotee had to tell Prabhupada something. Одному преданному пришлось что-то рассказать Шри Прабхупаде. But he was very much afraid. He thought maybe Prabhupada will blast him out the door. Но он очень боялся, потому что думал, что Прабхупада его выгонит за дверь. But when he came there, he found Prabhupada was completely composed and calm. Но когда он зашел в комнату, он обнаружил, что Прабхупада совершенно спокоен и владеет собой. Undisturbed. И его ничто не тревожит. So the devotees were quite surprised. Преданный был довольно-таки удивлен. One moment, Prabhupada, you're like fire, and everything you see, you're burning. В одно мгновение Прабхупада, вы как огонь, и все, что вы видите, начинает полыхать. The next moment, you were completely calm and unperturbed. А в следующее мгновение вы совершенно спокойны, и вас ничто не возмущает. So Prabhupada said yes. Прабхупада ответил да. He said the advanced devotee is like the ocean. Возвышенные преданные подобны океану. On the surface of the ocean, there are so many waves, there is so many, sometimes there's typhoons going on. На поверхности океана могут быть высокие волны, иногда бушуют тайфуны. So many boats are moving on the surface of the ocean. Очень много кораблей плавают по поверхности океана. So much disturbance. А? So much disturbance. И очень много всяких возмущений. But if you go deep into the ocean, Но если погрузиться в глубину океана, then you'll find everything is very calm and undisturbed. вы увидите, что все очень спокойно и нет никакого волнения. So a pure devotee is like that. Deep inside himself, he's completely calm and undisturbed. Чистые преданные именно таковы. Они в глубине себя совершенно спокойны, и их ничто не беспокоит. Merged into the ocean of Krishna consciousness. Они погружены в океан сознания Кришны. As Prahladamara said, Как сказал Прахлада Махарадж, Naiva dvije paradaratya vaitaranyas tvavira gaina mahamrita magnichitak soche vimukha chetasa indriyarata maya sukhaya bharam udvato vimudhan. That, my dear Lord, you're promising me so many benedictions, дорогой Господь, Ты обещаешь мне столько благословений, but I don't really need any of them. на самом деле ни одно из них мне не нужно. Because whenever I chant your holy name, my consciousness merges into an ocean of remembrance of you. Потому что каждый раз, когда я повторяю Твое святое имя, мое сознание погружается в океан памятования о Тебе. And I become very happy. Я становлюсь очень счастлив. But I'm lamenting Но при этом меня очень печалит. for the fools and rascals Я сокрушаюсь из-за этих глупцов и негодяев, who are trying to be happy in this civilization without you. которые пытаются обрести счастье в цивилизации, лишенной Тебя. And therefore I'm trying to help them become Krishna conscious. Поэтому я стараюсь помочь им стать сознающими Кришну.
So the pure devotee is completely absorbed and merged in Krishna consciousness. Чистый преданный полностью погружен в сознание Кришны. And therefore he doesn't become any more disturbed than a person who's awake while remembering a dream. И поэтому его ничуть не больше беспокоит, он беспокоит ничуть не больше, чем человек, который вдруг проснулся и вспомнил какой-то страшный сон. If any of us had a dream last night that we made billion rubles. Или другой сон. Может быть, кому-то прошлой ночью приснилось, что он нашел 1 000 000 рублей. And then we woke up. А потом мы просыпаемся. Would anyone cry? И станем ли мы плакать по этому поводу? I had 1 billion rubles. У меня же был 1 000 000 рублей. But then I woke up. Но потом проснулся. And I lost it all. И все потерял. Maybe I should go back to sleep. Может, лучше снова пойти лечь спать? No, we don't lament because we gained something in a dream and then we lost it. Нет, мы не печалимся, когда обретаем что-то во сне, а потом теряем. So although the material world is real in the sense that it exists, Хотя материальный мир реален, в том смысле, что он существует, because it's temporary, но поскольку он временен, therefore whatever we gain here, we're sure to lose. то что бы мы ни обрели здесь, мы обязательно потеряем это. Just like we go to sleep at night, we're sure to wake up after some time. Точно так же, как если мы ложимся спать вечером, то обязательно через какое-то время проснемся. So whatever we gain here, we'll lose when we wake up to another state of existence. И что бы мы ни приобрели здесь, мы обязательно потеряем, когда проснемся к другому состоянию бытия. So a devotee who's realizing that they're eternal, И преданный, который осознает это, and is eternal. A devotee who realizes that they're eternal, тот преданный, который осознает, что он вечен, and that they are eternally servants of Krishna, и что он вечно является слугой Кришны, then they don't lament over insignificant things. уже не печалится о незначительных вещах. They don't become disturbed. И их ничто не тревожит. When Bhrigu Muni, Когда Бригу Муни, he was trying to test who is the greatest person in the universe. решил проверить, кто является величайшей личностью во Вселенной. So what criteria did he use? Каким критерием он пользовался? Does anyone know the criteria that Bhrigu Muni and the sages use to determine who's the greatest person in the universe? Кто-нибудь знает, каким критерием пользовался Бригу Муни и мудрецы, чтобы определить самую величайшую личность Вселенной? Yes. He kicked the Lord with his foot. Yeah, that's true, but Это так. that's part of the story. Это часть истории. So the criteria was Каким критерием что было? they wanted to find out who's the most tolerant. Они хотели узнать, кто наиболее терпеливый. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna says we're all eternal. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что все мы вечны. And then what's the symptom of a person who realizes that they're eternal? И какие признаки человека, осознающего свою вечность? Tolerance. Tolerance, yes. Matra, sparshas, tukundya, shitoshna, sukadukada, agama, paino, nityas, tam titikshas, vabharata. That the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. Временное явление счастья и страданий и уход их в свой черед подобен смене зимы и лета. They arise from sense perception, O sign of Bharata. Они возникают лишь из чувственного восприятия, о потомок Бхараты. And one must learn to tolerate them without being disturbed. И необходимо научиться терпеть их и не тревожиться по этому поводу. In the Vedic culture, В ведической культуре one hears from the acharya. The brahmachari goes to the school and he learns. все слушают ачарью. Например, брамачари идет в школу и учится там. And what does he learn? А чему он учится? He learns things like brahmacharya gurukule vasandanta, how to control the senses, Как контролировать чувства, how to control the mind, как контролировать ум, how to work for the spiritual master, как трудиться для духовного учителя, how to become a friend of the spiritual master. как стать другом духовного учителя. And ultimately, what does that lead to? И к чему это приводит? One leads to detachment from the material concept of life.
такой человек уже не привязан к материальной концепции жизни. And if one doesn't learn that detachment, then one takes up household life. И когда человек уже научился такой непривязанности, он принимает жизнь домохозяина. And in household life, one continues learning the process of detachment. И в жизни домохозяина такой человек продолжает учиться непривязанности. Through dana, dhammas, and yajna. Через дана, дама и ягья. Utilizing the senses in Krishna's service. Он задействует свои чувства в служении Кришне. That is, even sex life is utilized to produce children, to bring them, to raise them in Krishna consciousness. Даже половая жизнь используется лишь для того, чтобы зачинать детей и воспитывать их в сознании Кришны. For householders, that's considered sense control. И для домохозяина это считается контролем чувств. And yajna, the whole family is supposed to sit down morning and evening and chant Hare Krishna. И ягья. Вся семья должна собираться утром и вечером и вместе повторять Харе Кришна. The greatest enemy of the family is the one-eyed guru. Величайший враг любой семьи – это одноглазый гуру. Does anyone know who the one-eyed guru is? Кто-нибудь знает, кто такой этот одноглазый гуру? Yes. TV, компьютер. Yes. Both the same, more or less, no. И то, и другое. So, sitting down morning, evening, chanting Hare Krishna, worshiping the deities, hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. И когда вся семья собирается утром и вечером, повторяет Харе Кришна, поклоняется божествам, читает Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. And that's considered to be charity. Charity? That's considered to be yajna. Это считается ягьей. And charity means that we give Krishna consciousness to others. А благотворительность означает, что мы даем другим сознание Кришны. Somehow or another, utilize our energies to expand the Hare Krishna movement. Каким-то образом задействуем свою энергию, чтобы распространить движение Харе Кришна. Or as Prabhupada writes, if we're Brahmins, Конечно, если мы браманы, then we tell others about Krishna with logic, reasoning. Мы рассказываем другим о Кришне, используя логику, аргументы. If we're managers, then we try and help manage the Hare Krishna movement. Если мы руководители, менеджеры, мы помогаем руководить движением Харе Кришна. If we have resources, we're making money, then we try to distribute those. We try to engage those resources in the Hare Krishna movement. Если у нас есть ресурсы, если мы зарабатываем деньги, то мы стараемся задействовать эти ресурсы в движении Харе Кришна. That's considered to be charity. И это считается благотворительностью. Ultimately, Prabhupada even said we should utilize 50% of our earnings. И в конечном итоге Шрила Прабхупада говорит, что мы должны задействовать 50% всех своих доходов. Kulavekar Sridhar, Коловечик Шридхар he was living in Mayapur. жил в Майяпуре. He was selling bananas in Mayapur. Он в Майяпуре продавал бананы. Banana leaves, banana flowers. Банановые листья, бананы, цветы бананов. But everywhere in Mayapur are bananas. Но на самом деле по всему Майяпуру и так растут бананы. You can walk down the street and you'll be hit by bananas. Просто выйти на улицу, и на вас обязательно свалится банан. They're falling off the trees. Они постоянно падают с деревьев. So it's not a big business selling bananas. Так что много денег не заработаешь, продавая бананы. So he was only making a few pice a day. И он мог заработать всего лишь пару пайсов в день. But he gave 50% of that to worship the Mother Ganges. Но при этом 50% он отдавал на поклонение матушке Ганге. So 50% should be utilized in the service of Krishna. И 50% дохода должны быть использованы в служении Кришне. And what will be the result? И каков будет результат этого? Will we get our name on a plaque? Нам на табличке имя наше напишут где-то. Das and Dasi donated so much money. Пожертвовал столько денег. Die! Not pranams. No, the result is tapa. Нет, результатом является тапа. Then we become qualified for austerity. Тогда мы можем совершить аскезу. Imagine if you went to college for 5 years. Представьте, что вы пошли в колледж, в университет на 5 лет. And you got a certificate.
и вам за это дали диплом. Now you can go for your PhD. Теперь можете поступить в аспирантуру. Now you've been sufficiently trained. И теперь вы получили настоящее образование. You can get your PhD in austerity. Можете получить университетский диплом по аскезе. Now you're qualified to go to the forest. Теперь вы квалифицированы к тому, чтобы идти в лес. Dress in bark. И одеться в кору. Eat the leaves that fall from the tree. Есть листья, которые падают с деревьев. Doctorate in austerity. И вы стали доктором аскезы. Who would go to college? Кто бы пошел в такой колледж? But actually that is learning. Но на самом деле это истинное знание. Titikshasva. Titikshava karunika surida sarvadehina. Tolerance. Терпимость. That's the emblem of perfection of material existence. Терпение – это признак совершенства материального существования. After all, at the time of death, Ведь в конечном итоге, в момент смерти, when the Yamadutas are coming, когда придут ямадуты, you can't tell them, wait a second, you got the wrong person. не получится им сказать: подождите, вы не того взяли. I have a PhD. У меня есть университетский диплом. I went to college. Я в колледж ходил. I was number 2 in my class. Я был вторым по успеваемости. You're probably looking for number 3. Вам нужен третий номер, скорее всего. No, they won't be very much impressed. Нет, их это не особо впечатлит. Nor will all our so-called learning help us very much at the time of leaving the body. И вся наша так называемая ученость не особо нам поможет в момент оставления тела. But if we learn tolerance, Но если мы научимся терпению, that's a great asset. то это будет огромным благом. And then from tolerance, one can actually develop the spiritual qualities, И при помощи терпения человек может развить духовные качества. like fearlessness. Например, бесстрашие. Everyone is fearful. Все чего-то боятся. What's going to happen to me when I die? Что со мной станет, когда я умру? Does anyone know where they're going when they die? Кто-нибудь знает, куда отправиться после смерти? Anyone ever think about where they're going when they're about to die, where they're going to go when they die? Кто-нибудь думал когда-нибудь, куда отправиться после смерти? Actually, the devotees are the only ones who think. На самом деле только преданные об этом думают. We read the newspapers, we don't read. Everyone is wondering who's going, where are we going to go when we die? Почитайте газеты, вряд ли вы там найдете, чтобы кто-то думал об этом. Куда же я отправлюсь после смерти? There's an election going on in America. Сейчас в Америке идут выборы. And they're asking the candidates questions. И кандидатам задают разные вопросы. But I never heard them ask any of the candidates, what is the duty of a person who's about to die? Но я ни разу не слышал, чтобы как будто из кандидатов задали вопрос: чем должен заниматься человек на пороге смерти? If they did that, they'd be arrested. Если бы такое спросили, их бы арестовали. Are you threatening us? Вы что, нам угрожаете? Are you a terrorist? Вы что, террорист? Are you implying we're about to die? Вы что, подразумеваете, что мы скоро умрем? But actually, that's the most important question. На самом деле это самый важный вопрос. So, in order to become fearless, first we have to be tolerant. Чтобы стать бесстрашными, вначале мы должны научиться терпению. First, we have to develop real knowledge. Вначале мы должны развить истинное знание. First, we have to actually, before we can develop real knowledge, we need tolerance. Перед тем, как развить истинное знание, нам необходимо терпение. And what's the most difficult thing to tolerate? И что сложнее всего терпеть? What is the most difficult thing in the world to tolerate? Что в этом мире терпеть сложнее всего? Yes. Other people's faults. Недостатки других. No, that's easy. Нет, это легко. What is really difficult? Что действительно трудно вытерпеть? Yes. When somebody else is doing something better than me, then I can do it. That's all. Yes. When you're offended by others, когда вас оскорбляют другие. That's all part of the problem. Это Yes. часть проблемы. Pain, That's part of the problem. Боль. Yes. death, That's part of the problem. часть проблемы. Hunger. No, I mean,
We all know the answer. We're just shy. На That's самом all. деле мы все знаем ответ, но просто стесняемся. What was he trying to tolerate sitting on a lotus flower for 10,000 years of the demigods? Что пытался вытерпеть Брахма, когда сидел на цветке лотоса сотни тысяч лет, полубогов? Austerity. No. He was, what's that? Boredom. Loneliness. The mind. Ум. Anyone have any problems with their mind sometimes? У кого-нибудь когда бывают проблемы с умом? It's all the mind. Вся проблема в уме. If we can tolerate the mind, we can tolerate anything. Если мы научимся терпеть ум, мы сможем вытерпеть что угодно. Just like I said, for the last half an hour I forgot I had lost my computer. Как я сказал полчаса назад, я и забыл об этом, что у меня сломался компьютер. And then I just remembered my computer. И только что я вспомнил про компьютер. My computer. О, мой компьютер. It's dead. Он умер. It was so nice to me. Такой хороший был. So I'll forget it. Then tonight I'll forget it. Ладно, к вечеру забуду. So it's the mind that's difficult. Так что сложнее всего это ум. Then if we can tolerate the mind, then we can become then we can actually listen. Если мы научимся терпеть ум, мы сможем по-настоящему слушать. Just like we are listening to a lecture. Например, мы слушаем лекцию. What's the most difficult thing about listening to a lecture? Что самое сложное, когда вы слушаете лекцию? The worst thing is if the speaker says something that offends my mind. Самое худшее это когда лектор говорит что-то, что обижает мой ум, оскорбляет его. The words enter. И тогда проявится гнев. Oh, that hurt. А и слова очень What to do? очень ранят. Что же делать? The mind says, sleep. И ум говорит: поспи. It went away. И все прошло. It's not there. Все, больше ничего нет. So we can tolerate our minds and we can listen. Если мы научимся терпеть свой ум, мы научимся слушать. And if we actually hear real knowledge, we'll realize we're eternal. И тогда мы услышим истинное знание и осознаем, что мы вечны. And that we should be eternally in consciousness of Krishna. И что мы должны вечно быть в сознании Кришны. And he's the object of all pleasure and love. И что Он является объектом всей любви и всех удовольствий. So the focal point is tolerance. И поэтому ключевой момент – это терпение. Tolerance to come to the spiritual platform. Терпение, которое приводит на духовный уровень. We can perform sacrifice. Мы можем совершать жертвоприношения. We can give charity. Можем давать благотворительность. We can sacrifice charity and sense control. We can control our senses. Можем контролировать свои чувства. But unless we learn tolerance, Но до тех пор, пока мы не научимся терпению, and then tolerance for transcendence, и терпение, которое приводит нас к трансцендентному, к божественному, all we can do is get something temporary. то все остальное будет лишь временным. But as I said, Prabhupada, he was a personality who was not only tolerant, but he also was able to display all different types of relationships with people just appropriate to help them become conscious of Krishna. И как я и говорил, Прабхупада был такой личностью, который был не просто терпимым или терпеливым, но он мог таким образом строить отношения с людьми, совершенно разные отношения, чтобы помочь разным людям стать сознающими Кришну. Transcendental expertise. Это называется трансцендентной экспертизой, трансцендентной мудростью. So that's very important. И это очень важно. Not only we have a nice relationship with the person, Не только, что у нас очень хорошие с кем-то отношения, because if we don't have a good relationship with the person, then there's no question of listening to anyone. ну, понятно, что если у нас с человеком не будет хороших отношений, то не стоит даже вопроса, чтобы он нас послушал. Just like if we don't like the kirtan leader, Точно так же, как если нам не нравится лидер киртана. my worst enemy has been chosen to lead the kirtan. Моего худшего врага выбрали вести киртан. So when he's chanting, what are we thinking?
И когда он будет петь, что мы будем думать? He's a rascal. Вот негодяй. Why did they choose him? Зачем его выбрали? He sings like a frog. Он поет как лягушка. We don't want to criticize frogs. Хотя, конечно, мы не хотим критиковать лягушек. We think so many things. Мы можем много чего подумать. But we generally think, oh, he sings like a Gandharva. Но будем ли мы считать, что он поет как Гандхарва? I'm a rascal. А я негодяй. I should always appreciate him. Я всегда должен ценить то, что делают другие. No, we may not be thinking like that because we may not like the person. Вряд ли мы так будем думать, потому что нам этот человек не нравится. So we have to have a good. In order to hear, we need a nice relationship with the person. Чтобы мы могли слушать, нам с этим человеком нужны хорошие отношения. But of course, the relationship should be based upon Krishna consciousness. Но, конечно, любые отношения должны быть основаны на сознании Кришны. If we only want to hear something nice, А если мы готовы лишь слушать что-то хорошее, then приятное, we're not really interested in becoming Krishna conscious. то нам не интересно стать сознающими Кришну. So if the speaker goes, my dear devotees, И лектор говорит: дорогие преданные, you're all so nice. вы все такие хорошие. I'm so fortunate to be in your company. Мне так повезло, что я рядом с вами. Your effulgence is so great. Ваше сияние настолько велико. I can hardly see you. Я практически вас не вижу. I know you're all advanced, pure devotees. Я знаю, что вы все возвышенные, чистые и преданные. You know, I surrender to your feet. Я предаюсь вашим лотосным стопам. Then we think, well, this is a very nice speaker. И мы думаем, какой замечательный лектор. He understands me very well. Он отлично меня понимает. On the other hand, if the speaker goes, you're all fools and Но rascals. если лектор говорит: да вы все глупцы и негодяи. You're absorbed in the Bali concept of life. Вы все погружены в телесную концепцию жизни. You're lucky if you get a nice Yamadu to take you to Yamaraj. Вам повезет, если вас к Ямараджу потащит красивый Ямадута. Then we think, who's this speaker? Вы подумаете, что это за лектор такой? Why is he insulting all these nice devotees? Зачем он оскорбляет таких замечательных преданных? So we don't want one extreme and we don't want the other. Но мы не хотим ни одной крайности, ни другой. We have to have someone like Prabhupada who actually understood time, place, and audience and could present Krishna consciousness appropriately. Нужен кто-то такой, как Шрила Прабхупада, который отлично понимал время, место и слушателей и мог как следует дать людям сознание Кришны. That's something very dynamic. Что-то очень динамичное. Because we need a favorable relationship. Конечно, для этого все равно нужны благоприятные взаимоотношения. Otherwise, we won't hear anything. А иначе мы ничего не услышим. But we need a favorable enough relationship that we're prepared to hear things that are not so pleasant. Но при этом отношения должны быть достаточно близкими, чтобы мы были готовы принять очень неприятные вещи. On the other hand, so that's submission. Но с другой стороны, это и означает смирение, означает покорность. We have to have a submissive attitude towards the right persons У нас должно быть покорное отношение к правильной личности, who are actually representing Krishna. который действительно является представителем Кришны. So that our inquiries about Krishna will actually be satisfied. И тогда наши вопросы, которые о Кришне, будут по-настоящему удовлетворены, на них будет получен ответ. That our movement is actually meant for inquiry about Krishna. На самом деле, все наше движение предназначено для вопрошания о Кришне. Even it's really not meant for varna and ashram. Она на самом деле не так уж и хорошо приспособлена для варн и ашрамов. Although varna and ashram are the best social system Конечно, to practice Krishna consciousness in. Варны и ашрамы — это лучшая общественная система, в которой можно практиковать сознание Кришны. But without Krishna in the center, it's considered to be asura varnashram. Но если в центре нет Кришны, это будет асура варнашрама. Only when Krishna is the object of the varna and ashram does it actually become daiva varnashram. Только когда Кришна является объектом варны и ашрамов, это превращается в дайви варнашраму. Therefore, our inquiry should be actually how to develop our consciousness of Krishna. Поэтому наши вопросы должны быть посвящены тому, как по-настоящему развить сознание Кришны. And for that, we should be prepared to render service. И для этого мы должны быть готовы оказывать служение. If I have a nice relationship with my authority, Если у меня есть хорошие отношения с человеком, которого я считаю авторитетом, and he or she tells me what I should be doing, он или она говорит мне, что делать, but I don't do it,
но при этом я этого не делаю, then I'm just wasting my time. то я просто впустую трачу свое время. Because only it's the service that will actually attract Krishna. Потому что только служение способно привлечь Кришну. So Prabhupada writes in the Nectar Devotion, chapter 15, that there's only one qualification to advance in devotional service. И Прабхупада пишет в Нектаре преданности в 15 главе, что есть лишь одно требование, чтобы совершенствоваться в преданном служении. Advancement in devotional service is simply based upon what? А совершенствование в преданном служении, прогресс преданного служения основывается лишь на чем? Yes. Sincerity. Yes, sincerity. Very Да, good. искренность. But what does sincerity mean? Но что означает искренность? It means I'm prepared to listen. Это означает, что я готов слушать. I can't say I'm very sincere. Я не могу сказать, что я очень искренен. I love Krishna. Я люблю Кришну. I'm completely dedicated to Krishna. Я полностью посвятил себя Кришне. No one has ever seen me in a program. Where? No one, I've never come to any Но при program. этом меня ни разу никто не видел на программе. I never chant my rounds. И я никогда не повторяю кругов, I never hear about Krishna. никогда не слушаю о Кришне. But I'm very sincere. Но при этом я очень искренен. No, our sincerity will be based upon how much we're willing to follow. Нет, на самом деле искренность проявляется в том, насколько мы готовы следовать. How much we really want to become Krishna conscious. Насколько мы хотим стать сознающими Кришну. How much we were going to take the process of submission, service, and inquiry. Насколько мы готовы принять процесс смирения, служения и вопрошания. We weren't born sincere. Мы не родились искренними. Maybe Shukadeva Goswami was born sincere. Может быть, Шукадева Госвами и родился с искренностью. But we don't have the same qualifications as Shukadeva Goswami. Но у нас нет таких качеств, как у Шукадева Госвами. Number one, most of us weren't in the womb of our mother for 16 years. Во-первых, большинство из нас не провело в чреве матери 16 лет. The other is that we probably weren't Brahman realized in our womb. А во-вторых, вряд ли мы еще в чреве матери осознали Браман. The third is that probably Krishna didn't come and speak to us in the womb. А в-третьих, вряд ли к нам в чрево пришел Кришна, чтобы с нами поговорить. And our father wasn't the compiler of the Vedas. И вряд ли нашими отцами были составители Вед. Little difference between us and Shukadeva Goswami. Это лишь небольшая разница между нами и Шукадевой Госвами. So, we didn't know about Krishna. Мы не знали о Кришне. We didn't come from a culture. Мы не пришли с такой культуры. But we had the good fortune of coming in contact with devotees. Нам повезло, что мы пришли в контакт с преданными. And when we heard from them, И мы услышали их, we inquired from them. вопрошали у них. We were willing to follow their directions. Мы были готовы следовать их наставлениям. Then Krishna reciprocated. И тогда Кришна ответил нам. And because of that, we're here now. Из-за этого мы сейчас здесь находимся. And because of that, we continue with the process. Из-за этого мы можем продолжать процесс. Because we're developing sincerity. Потому что мы развиваем искренность. That we sincerely want to become Krishna conscious. Мы искренне хотим стать сознающими Кришну. And when we become completely sincere, then Krishna will completely reciprocate with us. И когда мы станем полностью искренними, то Кришна полностью нам откроется. When we have no other desire than the desire to become Krishna conscious, then Krishna will have no other desire than to make us Krishna conscious. Когда у нас не останется ни одного другого желания, кроме как стать сознающими Кришну, то у Кришны не останется ни одного желания, кроме как сделать нас сознающими Кришну. So that has to be developed. И этому необходимо развиться. We have to learn how to become submissive to the right persons. Нам нужно научиться быть смиренными правильным личностям. And we have to learn how to become interested in how to develop what is inquisitiveness. И нам нужно научиться развить себе такое любопытство. Every time we pick up one of Prabhupada's books and read it, it means we're inquisitive. Каждый раз, когда мы берем книгу Шрилы Прабхупады, начинаем ее читать, означает, что нами движет любопытство. Every time we pick up Prabhupada's books with the idea of reading them so we can understand how to render better service, it means that we're inquisitive. Каждый раз, когда мы берем книгу Шрилы Прабхупады, для того, чтобы понять, как лучше я могу оказывать служение, это называется настоящим любопытством. And then when we actually sincerely try to render service, then Krishna will reciprocate with И us. тогда, когда мы искренне постараемся оказать служение, то Кришна ответит нам. And
Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, Прабхупада пишет в Бхагавад-гите: blind following слепое следование and absurd inquiries are condemned. и абсурдные вопросы ни к чему не приведут. В этом нет ничего хорошего. Blind following Слепое следование. means that Это значит, submissive. что мы смиренны. When you follow blindly, you're certainly submissive. Когда вы следуете слепо, вы, конечно, очень смиренны, очень покорны. But that's not very much appreciated. Но это не очень ценное качество. Blind following and absurd inquiries, they're condemned. Слепое следование и абсурдные вопросы не несут ничего хорошего. Where did the jiva come from? Джива? Откуда взялась джива? Did we fall from Brahman? Мы упали из Брахмана? Were we coming from Goloka Vrindavan? Или мы пришли с Галока Вриндавани? I know Jiva, Я знаю, Джива. he came from Brooklyn. Джива приехал из Бруклина. That's where he was born. Джива там родился. His name is Jiva Das. Его звали Джива Дас. So I know one Jiva who came from Brooklyn. Так что хотя бы одну Дживу я знаю, которая из Бруклина приехала. So we can argue like that day and night. Мы можем день и ночь напролет так спорить. At the end of life, В конце жизни it'll do us absolutely no good. это не принесет никакого блага. At the end of life, it won't do us any good. В конце жизни это нам никакого блага не даст. So blind following and absurd inquiries are condemned. И слепое следование, и абсурдные вопросы это вредно. One should not only hear submissively, Когда мы слушаем смиренно, but one should get a clear understanding. этого мало. Нужно еще и получить ясное понимание. That's what we're looking for, a clear understanding. Именно этого мы ищем, ясного понимания. Through submission, Через смирение, покорность, service, служение and inquiry. и попрошание. So it's a little, what time are we supposed to stop? 12 o'clock finished completely. Oh, okay. So I'll stop there for now. Thank you. На этом я закончу пока. Большое спасибо. Any questions? Есть вопросы? Yes. Thank you very much for the class. Guru Maharaj, please tell me, what should I do to see in a guru not a regular person, but the representative of Krishna? Все слышали вопрос на русском? Что нужно делать, чтобы научиться видеть в гуру не простого человека, а представителя Кришны? Well, the representative of Krishna, as I said, has two characteristics. У каждого представителя Кришны есть два качества. Number one, they tell us about Krishna, Во-первых, они говорят нам о Кришне, or the process of becoming conscious of Krishna. о процессе, как стать осознающим Кришну. It's either the sambandha, abhigeya, abhideya, or prayojana. То есть либо самбандха, либо абхидея, либо прайоджана. Just like Sanatana Goswami, he was, well, our acharyas either gave us the sambandha, Наши like ачарьи Sanatana Goswami, давали нам либо самбандху, как Саната Госвами, Rupa Goswami gave us the prayojana. а Рупа Госвами давал нам прайоджану. I believe Raghunath Das Goswami gave us a lot about the abhideya. И Рагунат Дас Госвами, насколько я понимаю, очень много говорил об абхидее. So the Guru should talk about either what is the philosophy surrounding Krishna consciousness, И гуру должен говорить либо о том, какова философия окружающего сознания Кришны, what is the method of achieving Krishna consciousness, каким методом можно достичь сознания Кришны, what is the result of becoming conscious of Krishna. и каков результат, когда вы станете сознающим Кришну. And they should tell us in such a way that inspires us to do it, И они должны это так нам рассказывать, чтобы мы вдохновились это делать, to take up the process принять процесс of hearing, слушания, practicing, практики and experiencing Krishna consciousness. и опыта сознания Кришны. They themselves should be understanding, Сами они должны понимать, practicing, практиковать and experiencing Krishna consciousness. и испытывать сознание Кришны. The more they do that, the more they become eligible to be a guru. И чем больше они это делают, тем более достойны они стать гуру.
And at the same time, I have to become inspired by them in order to take advantage of their understanding. И в то же время они должны вдохновлять меня. Я должен вдохновляться от них, чтобы я смог получить благо от их понимания. Now, just to give a little summary, we have Shiksha Guru and Diksha Guru. И чтобы подвести небольшой итог, бывают Шикша-гуру, бывают Дикша-гуру. So at least the general understanding of Guru is anyone who knows more about Krishna than I do. И в общем понимании гуру это тот, кто знает о Кришне больше, чем я. Anyone who's better at some aspect of Krishna consciousness than I am. Любой, кто хоть в каком-то аспекте сознания Кришны лучше, чем я. They can be taken as a kind of guru. Их можно принять как гуру. Because just like for instance, I may have a Sankirtan leader. Например, у меня есть какой-то лидер Санкиртаны. And they may be better at distributing books than I am. И у него лучше получается распространять книги, чем у меня. So I have to approach them. И я могу к нему подойти. If I want to become better at distributing books. Как мне стать лучше в распространении книг? So I have to inquire from them. Я могу их вопрошать. How are they distributing books? Как они распространяют книги? I have to do it in a favorable way. Я должен это делать так, чтобы им было приятно слушать. So they're inspired to reciprocate with my inquiry. Чтобы они вдохновились и жаждали ответить на мой вопрос. Then I have to try and follow their instructions. И затем я должен постараться исследовать их наставлениям. And if there's some further inquiry, I should give it to them, or make further inquiries from them. И если у меня родятся какие-то вопросы, после этого, после того, как я исследовал, я должен задать им вопросы. And they may watch and train me. И, возможно, они будут наблюдать за мной, учить меня. So the relationship is just like guru and disciple, teacher and student. И между нами разовьются отношения, как между гуру и учеником. They're actively engaging me in a practical service. Они активно задействуют меня в практическом служении. So I can take them as a kind of guru. Поэтому я могу принять таких людей как гуру. But that doesn't mean that they are necessarily on all respects I'll take them as guru. Но это не означает, что во всех аспектах я буду принимать их в качестве гуру. There may be some aspects of the philosophy that they're not very familiar with. Могут быть, например, какие-то аспекты философии, с которыми они не очень хорошо знакомы. There may be their practices in some way may not be up to standard. И, возможно, их практика в каких-то нюансах может быть не соответствующей стандарту. But in terms of book distribution, they become like my guru. Но в вопросах распространения книг они становятся моими гуру. Arjuna learned fighting from Dronacharya. Сражением лучше учиться Дроначарьи. He was his guru. Арджуна учился как драться у Дроначарьи. Дроначарья был его гуру. But Domya was their family guru. Но Дамья был его семейным гуру. And Krishna was ultimately his guru. А Кришна был его окончательным гуру. But still he offered respect to Dronacharya. Но все равно он выказывал все почтение Дроначарьи. As one of his gurus. Как одному из своих гуру. Now, as far as what is the relationship, just in summary, between Shiksha gurus and the Diksha guru. И кратко, чтобы подвести итог, какие отношения между Шикша-гуру и Дикша-гуру? So the Diksha guru is supposed to give the sambandha. Дикша-гуру должен давать самбандху. He says Krishna is God. Он говорит, что Кришна Бог. So everyone else is supposed to, who's our guru, from then on, is supposed to agree with the Diksha guru and say that Krishna is God. И все остальные, кого мы принимаем другими гуру, должны соглашаться с нашим Дикша-гуру и тоже говорить, что Кришна Бог. That doesn't mean that just by giving diksha that one is necessarily engaging the disciple in all different types of services. Но это не означает, что просто дав дикшу, духовный учитель будет задействовать ученика разными видами служения. The diksha guru may be acting also as a shiksha guru. Конечно, дикша-гуру может действовать и в роли шикша-гуру. But he may not. Но может и не действовать. And therefore, the shiksha guru, in some respects, may be more prominent in one's life than the diksha guru. И поэтому в жизни некоторых людей шикша-гуру может занимать более важное место, чем даже дикша-гуру. Because my shiksha, if I actually learn how to properly take shiksha, then I may be more involved in devotional service through my shiksha gurus than by my diksha guru. Потому что если я по-настоящему научился, как принимать шикшу,
то, возможно, мой шикша-гуру больше задействует меня в преданном служении, чем дикша-гуру. But that doesn't mean I don't follow the knowledge and the instructions given by the diksha guru. Но это не означает, что при этом я не следую тому знанию и тем наставлениям, которые дает дикша-гуру. Because the diksha guru gives the knowledge coming in disciple succession. Потому что дикша-гуру передает то знание, которое переходит по цепи ученической преемственности, Which is the foundation которое of является our devotional service. фундаментом нашего преданного служения. Does that answer your question? Я ответил на ваш вопрос. We'll talk more about it. Мы можем больше об этом говорить позднее. Yes. There is an opinion that diksha guru is the main shiksha guru. Could you somehow explain it? Все слышали вопрос на русском? Well, that's not really possible. Но на самом деле это невозможно. If you have one disciple Если у вас есть один ученик, and you live next door, и вы живете по соседству, that may be possible. то тогда это может быть возможно. If you have 10 disciples, it becomes more difficult. Но если у вас уже 10 учеников, то это становится труднее. If you have 100 disciples, it's even more difficult. А если сотни учеников, еще сложнее. And if you have 1,000 disciples, А если у вас 1000 учеников, or 10,000 disciples, или 10 тысяч учеников, how is anyone going to be the main shiksha guru for those disciples? как хоть кто-то мог бы стать главным шикша-гуру для всех этих учеников? How can you train 10,000 disciples? Как вы сможете обучить 10 тысяч учеников? You probably can't even remember their names. Вы, наверное, даже имена их не запомните. You don't even know what they're doing. И понятия не имеете, что они делают. What to speak of training them? Что же говорить об их обучении? So in what way would the diksha guru be the main shiksha guru? То есть каким образом мог дикша-гуру стать главным шикша-гуру? It's possible, Это возможно, but that depends on the relationship. но это зависит от взаимоотношений. ISKCON is not made in such a way as that every diksha guru is going to become the main shiksha guru of the. Искон не так построен, что каждый дикша-гуру станет главным шикша-гуру. It wouldn't be possible to expand the movement very much. Тогда бы было невозможно особо распространить это движение. Unless we had a lot of diksha gurus. Конечно, разве что у нас было бы очень много дикша-гуру. But diksha guru also requires some qualification. Но чтобы быть дикша-гуру, требуются некоторые качества, There's некоторые supposed to be квалификации. Krishna ashraya. There's supposed to be the ashraya, the Должна быть- steady factor. Должна быть Кришна ашрая, твердость. Ideally, the diksha guru should at least be on the nishta platform. То есть в идеале дикша-гуру должен быть над уровнем ништха. Otherwise, if the diksha guru finds himself in difficulty, Как минимум на уровне нишка. it's a great disturbance for the disciples. А иначе, если у дикша-гуру начнутся какие-то трудности, то это будет очень встревожит ученика. So it's not that everyone can become a diksha guru. Так что не каждый может стать дикша-гуру. But still, that doesn't mean that the diksha guru can be the main shiksha guru of all his disciples. И так что это не означает, что любой дикша-гуру, все равно это не означает, что дикша-гуру может быть главным шикша-гуру для каждого из своих учеников. Especially if we want to expand the Hare Krishna movement. В особенности, если мы хотим расширять движение Харе Кришна. One more. Yes, go ahead. What are the signs of blind following and how can we get rid of blind following? Все слышали вопрос на русском? Каковы признаки слепого следования и как избавиться от слепого следования? Well, we all heard that story of the guru with his blind followers. Мы же слышали все историю про гуру и его слепых последователей. How many have not heard the story of the guru and the blind Кто слышал followers? историю про гуру и его слепых последователей? Really? Anyhow, you probably heard it, but you don't. Наверное, слышали, но не помните. So there was a guru, Был один гуру, and he had many blind и у followers. него было очень много слепых последователей. He was riding on a horse, Он ехал на лошади, and he had a hat on. и на нем turban. была надета шляпа. And they were going to a city. И они ехали в город. So on the way, the wind came И по пути в город налетел ветер, and blew the hat off, и the шляпа у guru, него слетела. the turban. Тюрбан такой большой. So the guru asked his followers, И гуру спросил у последователей: "Where's my hat?" где моя шляпа? They said, "It's back there, Guruji." Они сказали: вот там, Гуруджи. Why didn't you tell me? А почему сразу не сказали? Because you didn't tell us, Guruji. Так вы же не просили об этом, Гуруджи. Look, you fools. Вот глупцы.
if anything falls off the horse, you give it back to me. Смотрите, если что-то падает с лошади, обязательно возвращайте это мне. Yes, Guruji. Да, Гуруджи. Jai, Guruji ki jai. So, he was riding the horse. Он дальше едет на лошади. The wind came, Снова налетел ветер, blew the hat away. шляпа слетела, Disciples picked it up. ученики подняли ее, The horse began to pass stool. и лошадь начала опорожнять кишечник. Guruji said, anything that falls off the horse, we should give to him. Но Гуру же сказал же, что все, что падает с лошади, нужно ему возвращать. So they filled the turban up with the horse stool. Поэтому они наполнили тюрбан лошадиным навозом. Where's my turban? Где мой тюрбан? Give me what fell off the horse. А ну давайте мне все, что падает с лошади. Yes, Guruji. Да, Гуруджи. Here, Guruji. Вот Гуруджи. It's full of stool. Там же полно испражнений. Well, it fell off the horse, Guruji. Но это же упало с лошади, Гуруджи. You rascals. Вот негодяи. Look, Смотрите, I'll give you a list. я дам список. If it's on the list, you pick it up. Если в списке это есть, нужно поднимать. If it doesn't, you just leave it on the road. Если в списке этого нет, то оставляйте на дороге. Yes, Guruji. Да, Гуруджи. Turban, Так, тюрбан, japa beads. четки. Thank you, Guruji. Спасибо, Гуруджи. So Guruji and the blind followers are going towards the city. И вот дальше этот Гуруджи со своими слепыми последователями идут в город. The turban blows away again. Снова сносит тюрбан. The followers pick it up. Последователи поднимают. A horse passes stool. Лошадь испражняется. It's not on the В list. списке нету такого. Don't pick it up. Нет, не будем поднимать. But then the horse saw a snake Но потом лошадь увидела змею and became frightened и испугалась. and started to run very quickly. И очень быстро побежала. And Guruji hit his head on a branch of a tree. И Гуруджи ударился головой о ветку дерева. Knocked off the horse. И упал с лошади. Falls unconscious on the road. И без сознания лежит на дороге. Disciples look at the list. Ученики смотрят список. Guruji's not on the list. Гуруджи нет в списке. So they took the horse and went to the town, and Guruji was unconscious on the Они ground. сели на лошадь и уехали в город, а Гуруджи так и пролежал без сознания. So that's blind following. Вот это слепое следование. Thank you very much. We'll go over some more tomorrow. А завтра поговорим побольше. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Haribol.